people of South Africa salute you, President Xi Jinping. President wa shango la China Xi Jinping vo tanganedzwa zwavhuḓi ḓoroboni ya Pretoria hune vha madaloni a tshiofisi ya khuvhangano ya BRICS. Shango la Zimbabwe ḽi khou livha khethoni dza vhupresidennde matshelo. Ndi madekwana nṋe ndi pfi Tshanduko Ligege ndi khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nda dovha hafhu nda livhuwa u ṱanganedzwa nga vhone henengei hayani. Fungo la u thoma, President wa shango la China Xi Jinping vo tanganedzwa zwavhuḓi ḓoroboni ya Pretoria hune vha madaloni a tshiofisi. Vho Jinping vha fhano Afrika Tshipembe hune vha khou ḓo dzhenela muṱangano wa vharangaphanḓa vha mashango a mbumbano ya BRICS ḓoroboni ya Johannesburg. Vharangaphanḓa vha mashango aya a BRICS vha ḓo sedza nḓila dza u alusa mbumbano iyi sa izwi miṅwe miraḓo i tshi khou ṱoḓa mbumbano iyi i tshi khwaṱhiswa u itela u fhungudza ṱhuṱhuwedzo ya mashango a vhukovhela. U sinyuwa ha mashango a ḽifhasi nga nndwa dzine dza vha ngei Ukraine khathihi na u hulela ha vhuswina vhukati ha shango la China na mashango a America zwi khou ḓisa khaedu ya uri mbumbano iyi i khwaṱhiswe. By the powers that are vested in me by Section 84 of the Constitution of the Republic of South Africa of 1996, I confer on President Xi Jinping, President of the People's Republic of China, the Order of South Africa. President Xi Jinping shall henceforth be honored as an esteemed member of our national orders here in South Africa. The people of South Africa salute you, President Xi Jinping. Khoro ya zwa vhubindudzi ya BRICS iri i ḓo lavhelesa mbambadzo na zwa u lambedza zwo sedzaho kha u engedza vhubindudzi kha mashango a re kha mbumbano ya BRICS. We have proposed what we call an airlift strategy. An airlift strategy will be a comprehensive plan to make sure that we have air connection between the BRICS countries, because without air connection there is no flow of passengers, there is no flow of tourism that negatively impacts the tourism, it affects cargo, it affects particularly the business people who are traveling, promoting business, investing and doing trade. We have now created a model for the world that moves us away from an extractive approach in terms of economic engagement towards a collaborative approach where we can all benefit. And why this is important for the African continent, we have the resources in abundance still in our continent, be it the human capital in terms of the youth that we have, be it in terms of the mineral resources or other natural resources. Mudzulaphanḓa wa lushaka wa ḽihoro la ANC Vho Gwede Mantashe vha ri Presidennde wa shango la Brazil vhane vha dovha hafhu vha vha murangaphanḓa wa ḽihoro ḽivhusi la Workers Party Vho Lula da Silva vho vha ṋea tsivhudzo yo khwaṱhaho malugana na uri mivhuso ya ṱhanganelano i nga shuma hani. Vho da Silva vho fara muṱangano na vhaofisiri vhahulwane vha ḽihoro la ANC nga thungo ha muṱangano wa mashango a mbumbano ya BRICS une wa khou bvela phanḓa ngei Sandton. We also drew a very important lesson on how they manage question of coalitions, because there is no party that is a majority party. They piece together ideas of various parties, and he gave us a very important lesson that what works there is the question of respecting each other. If you respect others and they don't respect you, that arrangement will not work. And it's quite important for us to learn from Brazil. It's quite, BRICS is the home for 42% of the population of the world, but we're actually
contributing to 2% of the GDP of the world. That gap between 42 and 32 reflects the level of development in BRICS countries. That is what we should be closing. And the question of focus on poverty, the issue of focusing on unemployment is quite important for all BRICS countries. Shango la Zimbabwe liko liba khethoni za presidente ha shango matshelo Mafhungo wa ino khasho ya SABC lutendo bobodi ova efala mkanoni Beit Bridge ya rabelesa fungo ilo la khetho za shango la Zimbabwe. Ndi zwone ri tshifhinga tsha khetho kha la Zimbabwe ro da fano ri tshi khou lavhelela uri khamusi ri ḓo wana vhunzhi ha vhathu vha khou pfukela kha la Zimbabwe uri vha ḓo kona u vouta kha la matshelo. Fhedziha ri khou vhona zwiṅwe na zwiṅwe zwi khou tshimbila nga ngona zwi tshi ḓi nga zwa maḓuvha hu songo tou ḓala vhathu musi ri tshi khou lavhelesa hafha mukanoni hu na vhathu vhanzhi vhane vha ri vha khou ḓo ya Zimbabwe kha la matshelo vhane kanzhi vha dzula nga hanefha tsini ndi amba hanefha vho Beit Bridge na vhodoli vhadzimu na huṅwe vhane vha khou sumbedza uri vha ḓo ya hayani matshelo vha yo vouta kana vha ya u khetha musi vho lavhelesa uri ndi tshifhinga tsha khetho vhane vha ri vha khou tama u tshi vha vhona tshanduko kha la Zimbabwe vha khou tama uri hu vhe na mishumo zwibadela hu vhe na mishonga ngeno vha tshi khou tama na uri vhana vhavho vha vhe na vhumatshelo ha khwinesa ri tshi ḓa kha la Zimbabwe fhedzi a si vhone vha vhoṱhe vhaṅwe vha khou ri vha nga sia kha la Zimbabwe ngauri vha vhona uri a hu tou vha vhona tshanduko dzine khetho dza ḓo ḓisa vhane vha khou ri khwine ndi u dzula hanefha vha shuma hanefha ngori vho ḓa kha la Afrika Tshipembe ngo shambila vha ri a ri vha nga ṱuwa namusi zwi nga dina ngauri phele dzi nga hwala matsio havho ndi vhathu vhane kanzhi vha shuma hanefha mukanoni hune vha hwala mihwalo ya vhathu vhane vha khou pfukela ngei kha la Zimbabwe kana vha khou pfukela nga ngano kha la Afrika Tshipembe vha tshi vha thusa vha hwela mihwalo vha kona u badeliwa masheleni aneyo maṱukuṱuku na vhoramabindu vhane kanzhi vha rengesa hanefha mukanoni wa Beit Bridge vha khou sumbedza uri a hu tou vha na vhathu vhanzhi zwine zwa khou kwama na vhubindudzi havho fhedzi vhane vha khou tou ḓa vha tshi bva nga hafha tsini kha la Zimbabwe vha tshi ḓa nga fha ḓoroboni ya Musina u renga zwine vha khou renga vha ḓa vha renga vha dovha vha huma vha khou ḓi vhonala hone vha khou ḓi ḓa hanefha vha renga khavho ndi fhungo ḽine ri tshi khou amba zwa zwino a hu tou vha na vhathu vhanzhi vhane vha khou pfukela kha la Zimbabwe ngauri vhunzhi ha vhathu vha vhonala vho no pfuka nahone vha tshi khou lavhelesa uri kha la matshelo vha khou yo khetha vha khou khetha ḽihoro ḽine vha ḽi takalela na murangaphanḓa ane vha mu takalela. Madzangano a miṱa na vhadzulapo a khou ṱahisa u kwamea hao malugana na uri muluki wa tshikwekwe tsha u vhulawa ha mubululi wa zwiito zwa vhuaḓa Vho Babita Deokaran miṅwaha mivhili yo fhelaho ha thu fariwa na zwino. Vhanna vha rathi vho ḓo wanala mulandu wa bulayo iḽi vha fhedza vhane wa zwigwevho khothe khulwane ya Johannesburg. Vho Deokaran vho vha vha tshi shuma kha khethekanyo ya zwa masheleni muhashoni wa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng he vha bvisela khagala zwiito zwa vhufhura ha dzithendara kha muhasho uyo. Nga tshifhinga tsha bulayo ḽavho vho ḓo bvisela khagala mbadelo dzi kanakanisaho dzo no swika masheleni a randa dza miḽioni dza maḓana a malo na fuṱhanu kha khamphani dzo fhambananaho. Vhaholelwa avha vhoṱhe vho ḓo fariwa vha fhedza vha hweswa bulayo iḽi maḓuvha a si mangana musi vha tshi khou tou bva u vhulawa. Ri a vhuya hu si kale vha songo ṱutshela kule. Vhakati vha kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Khothe khulwane ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo yo thudzela kule khumbelo ya uri I dzhiele nṱha uri ho vha na zwiṅwe zwi songo tshimbidzwa zwavhuḓi malugana na nḓila ine muvhuso wa khou tshimbidza ngaho tsengo ya bulayo ḽa neḓorobo wa kale wa Collins Chavane Vho Moses Maluleke. Kha u thetsheleswa mulandu wa bulayo ḽe a vha ina ḓorobo Vho Moses Maluleke vhoramulayo vhane vha khou imelela vhahumbulelwa vho isisa makumedzwa a khothe uri muvhuso u khou lengisa muvhigo wa vhuṱanzi nahone vha khou vhiledziswa nga vhuṱanzi ha ṱhanzi ya muvhuso ya u thoma. Izwi ndi nga vha takale muraudzi we a vhiga uri o shushedziwa nga mapholisa musi a tshi khou ya khothe na musi a tshi bva nahone vhoramulayo vha ri vhuṱanzi havho mulaudzi vho tou ṋetshedzwa bammbiri nga mutshutshisi musi vhe ngomu bogisini ḽa u ṋetshedza vhuṱanzi. He was being intimidated, he was being threatened by the officers who said in this court when he was giving evidence, officers who were also questioning him about the evidence that he gave to this court. So he was saying that that is the gross irregularity. It has compromised the fairness of the trial proceedings, my lady. Vha muvhuso kha uyo mulandu wo thudzela kule mambo ayo vha ri vhoramulayo vho ṋetshedzwa tshifhinga tsho vhuisa vho mulaudzi kha zwine zwa kwama ayo mafhungo fhedzi vha si shumise tshifhinga.
He was also cross-examined on this aspect. He was even re-examined. I remember I even re-examined him on this aspect, including the aspect of the cell phone, which my colleague is referring to. voramulayo vane vakhuimelela vombulerwa vovudza kuti uri chilengo khauwana vuviki wa vutanzi zvikukwama ndikisero dzavo kha mulandu uyu nga ndila isi yavhuḓi. It appears that the state even today, they have not completed their investigation, yet they are engaging in the process of this trial. Should we have known that the investigations were still continuing, we would have objected that the trial proceed on the basis that during the trial after the accused, we have advised or we've consulted with the accused regarding their plea. Vaombulerwa voshumani madodzi Isaac Mudau, Wiseman Baloi, Chanel Munyai na Pfunzo Lidzebe vote vakholiwa na milandu ya sumbe tsonge iyo fesa phantanga vhege mbili. Khari bvele phanḓa vhathu vha malo vhe vhananguludziwa u itela mbambe ya u vha mutsireledzi muswa wa lushaka a ḓaho vha khou themendeliwa nga mazhendedzi o fhambananaho ane a shuma u sedzulusa arali vhathu vho lugela mishumo. Mushumo wa u ṱolwa ha vhathu ava wo vha wo katela u ṱola ndalukanyo dzine vha vha nadzo arali vho lugela u nga tholiwa u vha mutsireledzi wa lushaka khathihi na uri maguṅwe avho o kuna. Vhathu ava vha malo vho salelwa nga tshipiḓa tshi konḓaho tsha u ita ndingo dza u nga dzhena kha tshidulo itshi. We want to understand his high value system, experience in actually championing constitutional values and dealing with issues of maladministration and other malfeasance in the administration. Mutangano uyu wo fhedzisela wa miraḓo ya phalamennde phanḓa ha ndingo wo vha u saukanya mafhungo a tshifhinga uri muraḓo muṅwe na muṅwe wa phalamennde a nga vha na tshifhinga tshingafhani tsha u vhudzisa. Vha ḽihoro vho shumisa mutangano uyu sa tshipiḓa tsha u ita tshitatamennde tsha polotiki vha ḽihoro ḽa EFF. Can the acting PP step aside out of this process? Fedzi a zwo ngo vhuya zwa ya thambo. We must respect Honorable Mautwe's strong views that she is carrying, but we must indicate to her chair that from tomorrow and Thursday, this team will have two opportunities. If there's any issue you want to raise with a particular candidate, we have two opportunities. It will be the interviews, the one-on-one with that candidate, and we're going to have deliberations as the committee. Vhathu vhana vhane vha vha kha muteme wa u ita ndingo nga ḽavhuraru ndi vho advocate Tseliso Tipanyane na vho Thomas Ntsewa, vho Oliver Josi khathihi na vho Lane Maris, vho Muvhango Lukhaimane, vho Joanna Lidwaba, vho Professor Boitumelo Musiane na advocate vho Kholeka Qaleka vha ḓo dzula tshiduloni tshipisaho nga ḽavhuna. Vhakomiti vho ṱanganedza ḽiṅwalo u bva kha muṅwe wa vhathu we a sinangiwe u vha tshipiḓa tsha vhathu vhe vha ita khumbelo ya u ṱoḓa mushumo a tshi khou vhudzisa nga maga e a tevhedzwa uri vha wane madzina a vhathu vha malo. Ndingo idzo dzi ḓo thoma nga awara ya vhuṱahe nga matsheloni nahone ndingo idzo dzi ḓo thetsheleswa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwo fhambananaho. Ḽiṅwe fhungo ḽi ri mapholisa vha khou shushedza uri vha ḓo bvisa vhaongi vhoṱhe na vhashumi vhe vha tholiwa nga tshifhinga tsha vhulwadze ha COVID-19 vhane vha khou ita bando nnḓa ha ofisi dza muvhuso wa vundu ḽa Gauteng ḓoroboni ya Johannesburg. U fhela khonṱhiraka idzi zwo sia vhaongi vhanzhi vha tshi fhelelwa nga mishumo nahone vha khou ṱoḓa u tholiwa hafhu. All those that were employed during COVID and your contracts were terminated, I'm declaring today, come back, your appointment letters are ready for you. Fungo ḽe ḽa vusa ruvhuruvhu kha vhashumi vha tshivhalo vhe vha shuma tshifhingani tsha vhulwadze ha COVID-19 he vha vho fulufhedziswa u ḓo ṋewa khonṱhiraka dza tshoṱhe. Mulangavunḓu wa Gauteng vho Panyaza Lesofe vho ḓivhadza izwo tshifhingani tsha u rwela ṱari ya mishumo ya muvhuso wapo wa vunḓu ḽino ḽa Gauteng. Vhashumi ava vha ri zwe vha wana zwone a zwe vha vho fulufhedziswa zwone sa izwo ho no tholiwa vhaṅwe ngeno vhaṅwe vho siwa nga nnḓa. Kali ḓo ḓira hanefha u swika vha tshi ri fha phindulo ine ra khou ṱoḓa yone uri why ori zwifhela a ri COVID contract o i renewa muṅwe na muṅwe kha humele mushumoni a tshi ḓivha zwo ri na vhathu vha tou vha khetha uri ndi vhone vho no ḓo humela mushumoni.
vari musi vha tshi livha ofisini dza mutakalo vha musula murahu ofisini dza mulangavundu zwithu zwine vha ri zwi tou vha remisana ṱhoho. U ya nga ha muvhuso na nga government a ngo tea u shuma 2 years u contract kha muvhuso ri na pesali ri balwa ita dzi sasa dza vanhu is the point number 1 ri balwa ita na even as 350 ana tshina ra chita because of that pesal number vha ri pa yona. Vhashumi ava ndi vhane vha bva zwibadela zwo fhambananaho sa tsha Charlotte Maqeke, Chris Hani Baragwanath, George Mukhari, Chatembisa, Kalafong, Pretoria West na Helen Joseph na zwiṅwe. Vha muvhuso wapo vunḓu ḽa Gauteng vha ri fhungo iḽi ḽi kha ḓi saliwa murahu. Tshililo tshavho ndi tshithihi fhedzi, u tholiwa u fana na vhaṅwe ngavho. Tse ba di nyakang gore ba go fe mmereko gore o robale ka ntle o robale setlhogeng ke moka ke gona ba tlo go tšeang re gopela di-appointment letter tša rena. It is proven that all the nurses, pharmacist assistants, the pharmacists, the radiographers are here sleeping here, which is the criteria they sent to us that we must sleep here. And we've been here for a long time. Zwa zwino no fhela miṅwedzi miṱanu na muthihi musi vhashumi ava vha tshi khou ita ngaurali hanefha nnḓa ofisi dza mulangavunḓu vho Panyaza Lesofe. Vhashumi ava vha ra vha pfesesa ndi ngani vhaṅwe vha vho tholiwa ngeno vhaṅwe vha vho siwa nga nnḓa. Vhashumi ava uri vho ḓifhima u ita ngaurali u ḓa vha tshi eḓela hanefha na u dzula hanefha nnḓa ofisi dza Panyaza Lesofe u swikelela tshililo tshavho tshi tshi wela nḓevheni i songo dzingaho. Vhutshilo muhashwa SABC News, Johannesburg. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo khwaṱha musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwana a ḽifhasi. Dollar ndi 18.75, bond ndi 23.85, euro ndi 20.33, pula ndi 1.38. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,892, platinum ndi $917, oil songo naviswaho ndi $85.4 nga fagi. Ana musi mafhungo o tshimbila nga yeneyi nḓila tshifhamatsela wa tevhela na mutsho a madekwa na vhuḓi ndaa. Loko vela vashu kharabese mutsho wa shu zori wani wa rifala sifio musiri kha mutsho une petro phambananaho ro lavhelesa hanefha kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng hu khou pfala hu tshi khou dudela ri khou vhona zori fhaḽa vunḓuni ḽashu ḽa Western Cape mvula dziḽa dzi khou no swika hanefhaḽa kha 80%, lutsinga khou luya lukho shona na ḓo si khou rothola vhukuma na musi ri tshi khou lavhelesa fhethu hune ha vha vhupo ha devhula ha vunḓu ḽeḽiya ḽa Western Cape khou vhonala hone hu tshi ḓo ḓivha hu tshi khou rothola vhukuma. Ri tshi lavhelesa kha vunḓu ḽashu ḽa Northern Cape hanefhaḽa hono ho rapuwa ahuna mvula dzine dza khou lavhelelwa na musi ri tshi lavhelesa ngeno vhukati ha shango ḽashu hune ha khou vhonala vhathu vha tshi khou ḓiphina vhukuma vha khou zwi vhona na nṋe a thi ngo vhuya nda ambara na jesi zwi khou tamba fhedzi uri hai mutsho ndi wavhuḓi vhukuma fhedzi ri ya lumuya uri khou hana ngeno kha phendela shango hu tshi sala hu tshi khou pisa khou vhonala tshi ḓo tshi khou rothola vunḓuni ḽashu ḽa KwaZulu-Natal mvula dzi khou vhonala dzi tshi khou na hanefhaḽa u swika kha 30%, zwo tamba fhedzi zwo ri hai ngeno kha phendela shango yashu khou vhonala hu tshi ḓo vha hu tshi khou rothola na u pfela mvula hu khou lavhelelwa fhedzi ri tshi lavhelesa ngeno vhukati ha shango ḽashu hone khou vhonala ho rapuwa zwavhuḓi kha vunḓu ḽa Limpopo hanefhaḽa nahone khou vhonala ho rapuwa zwavhuḓi hune vha khou vhona hanefhaḽa hu na muvhala wa ṱaḓa vha khou ḓivha zori magabelo a khou vhonala a tshi ḓo vha o sinyiwa vhukuma ndi kha vunḓu ḽashu ḽa Western Cape na musi ri tshi ḓela ngeno kha vunḓu ḽashu hanefhaḽa ḽa Eastern Cape fhedzi ri tshi lavhelesa ri khou ri tshi bvela phanḓa hafho zwiṅwe hafho zwine vha khou tsivhudza zwone ndi zori fhethu ngo hanefhaḽa Mahikeng musi ri tshi khou lavhelesa ri khou vhona zori hu na khonadzeo dza mililo ya ḓaka hanefhaḽa hu na ḓo kwama na vhupo hashu ha vunḓu ḽa Gauteng zwiṱukuṱuku na hanefhaḽa kha vhupo hashu ha vunḓu ḽa Limpopo. Ri khou bvela phanḓa nga u to ralo kha vunḓu ḽa Gauteng hone zwine vha khou tsivhudza zwone ndi zwa uri mutsho wane u khou vhonala u tshi ḓo vha wo rafuwa zwavhuḓi khou vhonala zwi ḓo vha hu tshi khou dudela na musi ri tshi khou bvela phanḓa hanefhaḽa kha vunḓu ḽashu ḽa Limpopo vha khou tsivhudza zwa ri nahone hu ḓo vha hu tshi khou fhisa vhukuma hune ra khou ri tshi lavhelesa fhaḽa Messina 37 degrees zwa tamba fhedzi hu ḓo vha hu tshi khou fhisa vhukuma ahuna mvula dzine dza khou lavhelelwa hu khou vhona hu tshi khou fhisa vhukuma ri khou ṱwa ri tshi lavhelesa hanefhaḽa kha vunḓu ḽashu ḽa Mpumalanga hone nahone hu khou vhonala hu tshi ḓo ḓivha hu tshi khou fhisa fhethu ho fhambananaho nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa fhethu ngo hanefhaḽa Carolina nahone hu khou vhona hu tshi ḓo tshi khou fhisa Skukuza nahone hu ḓo fhisa vhukuma nga 31 degrees ri amba fhedzi hai mutsho honoyo khou vhona hu tshi ḓo tshi khou fhisa kha vunḓu ḽa KwaZulu-Natal mutsho wa Makole hanefhaḽa ri tshi lavhelesa Richards Bay 28 degrees ra ṱuwa hafhu ri khou bvela phanḓa hanefhaḽa kha vunḓu ḽa Eastern Cape nahone
nahone ko bona sto ba hu tshi khou rothola vhukuma mthatha ri tshi lavhelesa nahone hu khou bona sto ba hu tshi khou rothola vhukuma ri khou bvela phanḓa nga ralo kha vunḓu la Western Cape nahone ko bona sto ba hu tshi khou rothola vhukuma ra lavhelesa hanefhaḽa ri khou bvela phanḓa kha vunḓu lashu la Northern Cape nahone ko bona sto ba temperature dzi vhukati ri tshi lavhelesa Kimberley 20 degrees zwa mpedza uri ndi mutsho ḓo vha u tshi khou rothola kha vunḓu la Free State nahone ko bona sto ḓivha hu tshi khou rothola vhukuma ra khou ri tshi lavhelesa Bethlehem 22 degrees ri khou bvela phanḓa nga ralo kha vunḓu lashu la Northwest nahone hu khou bona temperature dzi ḓo vha dzi vhukati zwavhuḓi hu tshi khou fhisa u bva kha nṋe mukololo wa Matsila ndi ri madekwana a vhuḓi